you Mhm. you can come on, let's you married if you one day you married and then one day you have kids and then you look wow you have oh Aduh, I can. before I clean But this please. before I clean this disclosure again just you think why disclosure again. But Miss, I last time you said if you married, you have children. Okay, I can imagine that situation, but I can't imagine who will marry me. Who will marry me? I No, can't imagine. I can answer this. Sorry, Miss. I can answer this. If you ask me about who married me, who sorry, Miss, I can answer this. Who married? Maybe you have reference. Maybe you have dukun itu reference. Hmm? You have dukun reference. Punya referensi dukun. Aduh, Miss, Jakarta itu jarang ada pun. Tapi kalau bisa ya, Felix, Felix, Felix Miss, Allah dukun. Village, village, Felix, Felix, village. Felix, Felix jam. Felix apa? Felix, Mm-mm. Felix, Felix, Village, Felix, village. Felix. JJ, village. Ya, iya nih. Coba Java itu Allah Java, Sumatera, Allah dukun. Dukun. Yeah, especially Banyuwangi, Jember, Ponorogo. Nah, itu tahu kan East tempat. Java sih, especially. You know a lot of place. That's where you come. You come there. You come there, Miss. But Miss, but go to dukun is dosa besar, right? I still remember dosa, Miss, because I think This, all of my life, I have many dosa. So and I want to, if I want to go to dukun, I add my dosa also. this, Udah manusia paling berdosa, tambah ke dukun, udah nabung dosa banyak gitu. this, you open your clothes and ya anggaplah ini enggak dosanya belakangan dulu. Yang penting Nanti abis udah dapet pesugihan, udah dapet pasangan, naik haji, tobat. kayak Iya, artis-artis. Miss. Ya Udah kayak artis-artis. dapet. Ya kayak artis-artis. Artis-artis. Ya artis-artis. Artis-artis kan rata-rata begitu semua. Nggak ada ya bullshit kalau nggak mereka nggak menggunakan kayak gitu. Ya mereka masih percaya kayak gitu. Dari omong susuk aja mereka pasti ada kayak susuk bullshit kalau nggak ini dunia entertainment entertainment Berdosa dulu, bertaubat kemudian. ya seperti pepatah apa kayak pernah dengar ya pepatah berenang-renang dahulu bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian ini mah enggak ya bersenang-senang dulu Iya, tapi ini sakit-sakit bukan kemudian begitu. bersenang-senang dahulu Iya, kemudian senang-senangnya pesugihan dulu, baru dosanya terakhir belakangan. iya bersakit-sakit kemudian bukannya bersenang-senang dahulu bersakit-sakit ini bersakit-sakit. Actually, a few days ago, I joined the socialization about the management of English course institution, and the topic is about personal branding. Do you Oh, ever hear about personal branding? what what do you mean personal branding? This merek, Ya, merek, apa? merek apa sih Miss? Kalau bahasa Inggris itu merek brand ya. Brand itu Brand. what Yeah. brand? But this is What? not about brand of
brand of things, but this is such as brand of personality, brand of personality. Nah, as you know ya, as you know, if English course institution has purpose for education and trainer, but in beside that, yeah, English course is also need advertisement and promotion for sell the product, ya kan? Nah, there is a short reference from this socialization that I very remember. Branding first, selling next. Do you know what the meaning? No. Branding first, Mhm. selling next. Do you know selling? Ya, Penjualan. jual nanti. Jadi brandingnya itu, I just not understand. What do you mean branding? Just jadi promo kayak gitu kan? Promo, promo Ya, ke. kayak promo tapi bukan soal kayak iklan, Miss, tapi lebih ke membranding apa yang kita bisa, apa yang kita punya gitu loh. Bukan mempromosikan. Kalau advertisement kan, kalau strategi marketing, kalau advertisement atau iklan itu kan pasti kayak mempromosikan ini ada barang bagus gitu kan. Nah, kalau branding itu bukan kitanya yang mempromosikan diri, tapi lebih dari insight orang lain gitu, Mes. Jadi kayak branding aja dulu, jualannya kemudian gitu loh, jualannya nanti gitu. Yang penting branding dulu gitu. Gitu. Itu banget yang paling aku ingat dari kemarin sosialisasi. Nah itu, what do you plan for brand? Uh, Eat or a clothes or what nih? Food, Branding food, for food, ini a clothes or what? What do you sell nih? What do you what do you sell to sell? Halo nih. ya, sorry. Yeah, I asked you about what do you do sell? Clothes, food, or what? Hello, Miss. Yeah, hello. Gimana, Miss? You say before you say you branding, and then I just apa I ask you about what do you want to sell? Clothes, food, or what? Oh, yeah, anything. Yeah, such as clothes, product, and also about education trainer, pelatihan Hmm? pendidikan gitu. Oh, jadi kayak event ya, nih? Kayak event-event Ya, gitu. jadi memang ada, iya, there is such as even for manage the English Courses Institution in Kediri Regency gitu loh. Jadi memang ada wadahnya, Miss. Kalau di kampung Inggris tuh ada wadahnya dari Dinas Pendidikan untuk memberi sosialisasi tentang manajemen manajemen lembaga, manajemen marketing, manajemen branding gitu, Miss. Hmm. Manajemen organisasi gitu. Oh, jadi nggak ada tema ya, Miss? Kayak ada tema apa untuk eventnya itu, tema tentang apa? Jadi itu, Iya, temanya itu sosialisasi manajemen lembaga sama personal branding. Temanya itu. oh, jadi makanya itu ada yang untuk branding and sell and untuk training or anything ya, Miss? Right? Mhm. Hmm. I get it. Tema itu sama dengan bahasa Inggris topik ya, Miss? Tema, tema. What, Miss? Tema itu sama dengan kalau kita bicara tentang tema itu bahasa Inggrisnya topik ya, Topik. topik, Ya. topik, topik. Mm-mm.
Ya topik pembahasan. Kalau tema-tema apa gitu ya same. Mana satu lagi mana? Masuk cinta nih. Nggak, belum jadi mandi. Kita lihat titipin dulu. But do you know, Miss, last time when I was in hospital, Mhm. I always watching television, and And I you think look since good? You look good? I always, huh? You look good? Television, Oh, television. oh, I think you look good. Like a chair or jalan gitu. Kayak apa? Miss, please. Terus akan bahagia. And you know, my toothpaste and toothbrush Nah, is lost over there. nah, Pasta gigi sama pasta sama sikat gigi hilang di sana what? di rumah sakit. What? What? Jangan-jangan nggak tahu, hilang hilang gitu aja, lost. Selain room itu just you remember or another people? Ada yang lain? Ada another? Just my member, just my member because there is VIP room. Yeah, VIP room only one patient. Oh, gitu. So you, what do you feel? Yeah, Uh, so you say before you look watching TV, and then what do you feel? About you feel yeah, so lonely. Yeah, very that is deep scary. loneliness. I'm not scary, but so loneliness, so lonely. And I can't Very, imagine if I'm not arrived yet over there, my member alone. I can't imagine how lonely is she. you not look at something scary. No, no, miss, please, 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 no, 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 no. Miss ini. But Remember, Miss, do you know after after our class last night, actually I mean one last night, yang malam yang kemarinnya lagi, after our class in the past. Nah, after that, I go to hospital by myself, and yeah, I riding bicycle because the distance only 2 minutes. And after I arrive that, I put my motorbikes in the parking area, and after that, I walking around, and I come come into the apa the my member's room, and that is before I arrived at home. There is such a lobby, but the lobby is so long, and there is no one except me, only me. There is no one except me, and in receptionist place, and nothing people, nothing nurse and nothing the security. I just alone, and I imagine about what do you say before when we have the class. I still remember, I'm afraid if there is something beside me. Because the lobby is so long, and do you know, in every single my steps give no, no, a sound, apa, no, not receptionist, no, no, security, nothing and nothing uh, nothing nurse and security. uh, I think that is in apa namanya, in shift shift change, perubahan shift kayaknya, lagi perubahan shift. Nah, I think there are in the apa ya, inside, I think there are inside, mungkin mereka ada di dalam, tapi yang di reception nggak ada. And do you know, my footsteps is give sound is so, yeah, it's so make the loneliness gitu loh, Miss. Udah nggak ada orang, cuman aku sendiri lagi jalan di lorong, di lobi panjang banget. Jadi suara kakiku doang gitu loh. Tek ya, tek gandeng tek. ada yang apa?
apa yang gandeng, apa sih kalau pegang tangan, kayak pegang pegang tangan gitu, you feel dipegang tangan gitu, your hand. Ya, nothing, Miss. uh, Nothing. near ear kayak ditiup gitu, your ear ditiup, rasa didekatkan. You feel like that, you feel like that. Yeah, sure, sure. I feel that, Oh, yes. and that's so. I think there is so deep loneliness, kesepian banget itu. And after I enter to my member's room, yeah, she's alone. She's alone, and she only uh, watching television, and play phone. this, you And there is no one, only my members. you feel uh, you feel uh, jadi kayak merasa someone come to close you, someone come to close to you, you feel like it good, but you look and you look, huh, nothing, tidak ada apa-apa gitu nih. Sama kamu come to close. Padahal sebelum-sebelumnya, actually before sebelum Miss nakut-nakutin aku ya, aku biasa aja Miss. Dan waktu itu belum tahu juga kalau ternyata di belakang gedung tempat memberku dirawat itu belakangnya itu ada kamar jenazah. Tadinya aku nggak tahu, aku sayangnya baru tahu dan baru cerita ke Miss kan malamnya. Habis itu baru aku kebayang. Dan dan Miss parahnya lagi apa? Ketika aku parkir motor, habis itu aku jalan, di situ ada mobil ambulan, tapi biasanya kan ya ambulan ya. Itu bukan ambulan tapi mobil jenazah. Ada. Bukan ambulan tapi mobil jenazah. Kan mobil jenazah kan sendiri, bukan bukan ambulans, tapi mobil jenazah kan sendiri. Ya. Aduh, ini kok kayak horor banget. Mana itu malam malam Jumat kan? Malam Benar, Jumat. kemarin Do you ya, still remember? ya, ya, malam Jumat. I remember malam Jumat. You say malam Jumat. You say I want to go Hmm. out because my member sick. But I remember like that. Ah, Ah, I just wonder. Wonder itu bingung ya? Wonder. kaget, Kaget. kaget Wonder. bisa, heran bisa. I Uh, wonder. I just I want to know. You say before apa your room and jenazah really near, ya, sangat dekat. Mm-mm. Very And near. Iya, only yeah, beside the Miss. and then this ada window gitu, window jendela, window kan jendela, Apa? window ya. Kalau jendela window, 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 ya window, window. window itu bening atau enggak ya? Jendelanya maksudnya kaca-kaca bening atau buram atau blue? Bening or blue? Clean or Blur, blue? blur, 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 blur. Kayak hand tag di kaca langsung kayak gitu kan? Ih, Di enggak berani, Miss. Miss ini, enggak. Dan window, do you know window last morning? gini, Enggak. gimana? Yang aku bayangin zombie. Do you know Train to Busan movie Yeah, about I zombie? yeah, I love a Do you movie. know? Yeah, I know. Do you know this movie? Yes, I know that. Nah, Miss. Dan ya, as you know ya, the building of the hospital on my member last time, that's so big and has many parts, and yeah, that's so far, and I must walk around karena gedungnya banyak, terpisah-pisah, lebar gitu Miss. Jadi tuh kayak jalan dari satu tempat, dari parkir ke ruangan itu jauh, jalan kaki gitu. Apalagi udah tengah malam tuh udah nggak ada orang-orang keluyuran kan, pasti udah di ruangan gitu. Ya begitu situasinya. Itu kayak gitu kan, kayak film itu kapan juga jenazah kan tiba-tiba tangan set. Kemarin nggak ngeliat sih, Miss. Cuman kemarin ada
tempat tidur jenazah. Tempat Mm-mm. tidur jenazah yang ada itunya loh, kayak apa sih? Keranda, keranda, keranda kan? Bukan keran, bukan, iya, tapi mungkin sejenis keranda, tapi bukan keranda. Kayak penutup yang dari stainless gitu loh, Miss. Iya, iya. Stainless Jadi apa kayak melamin ya? stainless, stainless itu aja apa? Mm-mm. Cuman bentuknya aja gitu. Iya, bentuknya gini, tapi Mm. bukan keranda besi gitu. Cuman dia bentuknya tutupnya gini, dan itu lagi ada satu lah di luar. Wah, ini bekas atau OTW ya? Jadi terus ngeliat tuh jalan sendiri gitu. Nggak, Jalan. nggak, Oh, enggak. Miss. Diem aja itunya. Dan aku Itu lihatnya pagi-pagi kok, pagi-pagi nggak malam. uh, you know ya resep resep gitu sih. Kayak di jalan someone talk walking on the indoor gitu. Someone indoor gitu nih, jalan gitu set walking walking indoor. Hello, Miss. You you not here someone walking indoor gitu nih. Gitu, gitu. Kenapa? Iya kayak apa orang jalan di apa kalau ruangan rumah sakit indoor ya, kita jalan walking indoor kan ya, walking indoor Ya, ya walking di indoor dalam ruangan indoor. ya walking indoor. Gitu Dia kan. dia dia nggak biar kayak gitu kayak midnight gitu midnight kan Mhm. midnight gitu Gimana, midnight. Miss? Iya, kalau di hospital and midnight itu kan biasanya kan ada suasana yang mencekam gitu, yang agak ya feel scary scary gitu. Iya, do you know, Miss, the scared moments if at midnight there is nurse who, how to say, mendorong mendorong itu loh, Miss, yang meja buat isinya obat-obatan, suntik itu untuk ke kamar-kamar pasien. Kan biasanya ada pengontrolan ya kalau malam, atau mau ganti infus gitu kan, mejanya didorong dan bunyinya kan dreg 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 Ah ini dreg mau gitu. kenalan Itu tengah malam, tapi nanti tiba-tiba ada suster datang. itu mau kenalan sama gitu. Mau kenalan Tapi kadang juga mau kenalan. pas kalau nggak datang gitu ada suara gitu, ah ini positif thinking aja, ini ada perawat gitu. Oh itu mau kenalan itu nih, dia malu-malu nih, ini tipe yang malu-malu nih, ini tipe malu-malu itu ghostnya tip ya. I think tipe ghost yang baik Apa? ya, tipe yang ghost yang pemalu pemalu ghost type ghost type ya type ghost pemalu, hantu-hantu pemalu, jadi mau kenalan sama Miss gitu, mau kenalan sama Miss. Ada ya, ada aja Miss ini Mas hantu pemalu segala. Tapi ada berasa kayak Tapi dicolek Miss, atau I have nggak nggak Miss ini loh, nggak ada. atau dititip But I dititip. have a short story. I have I have strange friends. Aku punya Mhm, temen yang agak aneh. mhm, Nah, every she visit on hospital, she always, do you know what she always looking for? She always mhm, looking for jenazah room. mhm. Jadi aku punya temen yang mana dia itu ketika Sorry Miss, I don't hear you. datang ke rumah sakit yang, gimana Miss? I don't hear you. Can you repeat again? Before I don't Kedengeran nggak sekarang? yes. Kedengeran nggak? Ah, ah, ah. Oke nih, gimana guys? I have strange friends.
every when she visit and come to hospital, do you know what is she looking for the first? What do you know? What she always looking for? Kamar Dia jenazah tuh selalu yang pertama kali, iya, yang pertama kali dia cari itu pasti kamar jenazah. why? Iya, Why? karena dia mau mengukur gitu loh. Dia mau mengukur kamar jenazahnya deket apa enggak sama ruangan yang dia kunjungi. Mengukur ketakutannya itu diukur gitu loh. Dari posisi kamar jenazah gitu loh. And then, Gitu. Ya emang agak aneh sih. Maksudnya orang kan kalau datang ke rumah sakit itu nggak ya namanya datang ke rumah sakit ya. Nggak ada kayak kunjungan atau berwisata atau have fun kan enggak. okay, actually, if I your position, I think I really scary and afraid. I really afraid because I take a member, a friend, and then dekat jenazah. Aduh, I think udah negatif, not positif. Negative vibes banget kan. Negative vibes, horror time. Ah, Udah horor, horor vibesnya horor udahan. udah nih. Dan nggak saya kalau ada kamera, saya nyerah. I'm not, I'm nyerah, I'm nyerah, atau nyerah. Udahlah up. Udah. I'm up, Do you still can survive? Last time you said, yeah, Miss. Do you still survive? Last time you said you are starving. Tapi Masih bertahan kan? ya, masih Apa sudah kebayang mau sarapan? bubur ayam. Maybe I want to bubur ayam. Maybe or another because Cie, sarapan wajibnya bubur ayam ya. tapi But Miss, hmm? apa? But what? But I confused. I ever buy bubur ayam on Jakarta, especially beside Mabes Polri Jakarta, Mabes Polri Jakarta Selatan tuh loh, Jalan Trunojoyo Street. And over there, I buy bubur ayam, but I confused, Miss. Emang di Jakarta kalau jual bubur ayam nggak sama kuahnya ya? Kalau sama kuah harus request. Enggak, enggak. Itu baru dengar mana? Serius baru dengar. Kok bisa? Makanya aku pikir, oh mungkin kalau di Jakarta beli bubur ayam emang nggak berkuah kali, atau kalau berkuah harus request kali, pikirku gitu. Di sini tuh pakai kuah kuning, kecap. Jadi kalau misalnya nggak suka kuning, bisa request, oh jangan pakai kecap ya, kecapnya dikit atau apa. Itu nggak request, request. No, nggak. Pasti pakai kuah kok. Kupikir emang harus beda harga gitu kalau pakai kuah sama nggak pakai kuah. Pikir aku sih. Nah, ini I hear first. Nah, baru pertama kali loh, Mus. Dengar itu pakai taja dikit nggak pakai kuah. Makanya itu. Ah, Tapi di sini banyak jenisnya bubur. Jadi Cianjur, kalau Cianjur agak berair, ada yang masih. Kalau yang zaman apa agak keras. Kadang ada yang suka yang agak berair atau ada yang agak keras-keras. Nah, ya udah. Mhm. Udah selesai. She was finish take a shower. Ya. Terus kayak gitu pakai baju sendiri dia, Miss. Mm-mm. Pilih sendiri. Wow, enak banget kalau anaknya mandiri gitu ya, nggak rewel, nggak manja, tinggal disiapin aja ya. Ya, paling tinggal minta Bunda, give me money. I want buy snack. I want Ya, cream. I want cool. I want buy this like that. oke, I want oke.
Okay, Miss, I think maybe enough for this morning, our two session, because after this, I wanna go service my motorcycle. I think I wanna go to Surabaya at tonight at 10 p.m. Oh, Yeah, I 10 think you p.m. want go to at the morning. No, not this morning. Tonight maybe. Because Oh, I think if we are on the way in the night kan the street is ya still stabil lah, nggak terlalu ramai kendaraan bisa oh, ngebut. how long Pare to Surabaya? How long? 3 hours. Yeah, how long time ya? Hitungannya how long Iya, time ya? How long iya, time hmm, Pare to Surabaya? Kayak gitu, how long time? How long iya. time? How long time? 3 hours. Okay, Miss, enough ya. Okay. Okay, after this, I want to continue my agenda and thank you for enjoy the class and see you. See you See, tomorrow. kita See nggak you baca doa. on Thursday. Oh Oh yeah, iya, kita nggak baca doa let's nih. close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, thank you, Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.